El viento salado del Mediterráneo azotaba el rostro de Mateo mientras corría por la playa de Tarifa. Con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. No era solo el esfuerzo físico. Era la certeza de que esa noche cambiaría todo. Frente a él, en la penumbra del atardecer, Alejandro lo esperaba. Con esa mirada que siempre lo desarmaba, como si pudiera ver a través de su alma. Mateo, de 24 años, había crecido en este pueblo costero del sur de España, donde las tradiciones pesaban como anclas y los secretos y guardaban bajo la arena. Era un joven de piel bronceada, cabello rosado y oscuro, y unos ojos verdes que parecían contener el reflejo del mar. Desde pequeño, había sentido que no encajaba del todo, que su corazón latía en una frecuencia distinta a la de los demás. Pero fue en la universidad, lejos de las miradas curiosas de Tarifa, donde descubrió quién era realmente. Un hombre que amaba a otros hombres. Y ahora, de vuelta en su pueblo, esa verdad lo perseguía como una sombra. Alejandro, en cambio, era un enigma. A sus 26 años, había llegado a Tarifa hacía apenas un año, siendo de algo que nunca mencionaba. De tez clara y cabello castaño cortado con precisión. Tenía una presencia magnética, con una chaqueta de cuero gastada que parecía contar historias de noches largas y decisiones difíciles. Trabajaba en el taller de motos del pueblo. Y su risa fácil y su actitud despreocupada lo habían convertido en el favorito de todos. Pero Mateo veía algo más en él, una chispa de dolor, una lucha interna que Alejandro escondía tras su sonrisa. Aquella noche, mientras el sol se hundía en el horizonte, Mateo decidió enfrentarse a sus miedos. Había invitado a Alejandro a la playa bajo el pretexto de hablar sobre un proyecto de restauración de barcos, pero en realidad, quería confesar lo que llevaba meses consumiéndolo. Cada encuentro con Alejandro, una conversación en el taller, un roce accidental, una mirada que duraba demasiado, había avivado un fuego que Mateo ya no podía apagar. Cuando llegó al lugar acordado, Alejandro estaba sentado sobre una roca, con una cerveza en la mano y la mirada perdida en el mar. La brisa revolvía su cabello, y la luz del atardecer resaltaba los contornos de su rostro. Mateo sintió un nudo en el estómago. ¿Qué tal, marinero? Dijo Alejandro con una sonrisa torcida. Pero sus ojos eran seriosos, como si supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Tenemos que hablar, dijo Mateo, su voz temblorosa pero firme. Se sentó a su lado, tan cerca que podía oler el cuero de su chaqueta mezclado con el aroma del mar. Alejandro lo miró, sin decir nada. Y el silencio entre ellos se llenó de una tensión que parecía vibrar en el aire. ¿Qué pasa, Mateo? No me vengas con rodeos, respondió Alejandro, inclinándose ligeramente hacia él. Sus ojos se encontraron. Y por un momento, el mundo entero desapareció. Solo estaban ellos dos, la playa y el rugido del mar. Mateo respiró hondo. No puedo seguir fingiendo. No contigo. Su voz se quebró, pero continuó. Me gustas, Alejandro. Más de lo que debería. Y no sé si estoy loco por decir esto, pero no puedo guardármelo más. El rostro de Alejandro se congeló. Sus ojos, normalmente tan seguros, se llenaron de una mezcla de sorpresa y algo más. Algo que Mateo no pudo descifrar. El silencio que siguió fue insoportable,
Como el tiempo se hubiera detenido. Luego, Alejandro apartó la mirada. Hacia el horizonte. Y murmuró. Mierda, Mateo. Esto no es tan simple. El corazón de Mateo ese hundio. Había esperado rechazo, burla, incluso indiferencia, pero no esa respuesta ambigua que lo dejaba colgando en el vacío. ¿Qué quieres decir? Preguntó, con un hilo de voz. Alejandro se puso de pie. Como necesitara moverse para procesar lo que acababa de escuchar. No es que no sienta algo, dijo, pasándose una mano por el cabello. Pero hay cosas de mí que no sabes. Cosas que no estoy listo para contar. Mateo se levantó también, sintiendo una mezcla de frustración y esperanza. ¿Crees que soy el único con secretos? Marame, Alejandro. Estoy aquí, arriesgándolo todo, porque no puedo seguir viviendo a medias. Alejandro lo miró entonces, y por primera vez, Mateo vio una grita en su fachada. Había miedo en sus ojos, pero también deseo. Sin decir una palabra, Alejandro dio un paso hacia él, tan cerca que Mateo pudo sentir el calor de su cuerpo. No sabes en lo que te estás metiendo, susurró Alejandro, pero no es apartó. En ese momento, una ola rompió con fuerza contra las rocas, salpicándolos a ambos. Mateo, empapado, ese río, y esa risa rompió la tensión. Alejandro lo miró, con una sonrisa que era más triste que alegre, y dijo, ¿Eres un desastre? ¿Lo sabías? Y tú no eres mucho mejor, respondió Mateo, desafiante. Por un instante, sus miradas se entrelazaron, y Mateo sintió que el mundo entero pendía de un hilo. Quería acercarse más, tocarlo, pero algo en la expresión de Alejandro lo detuvo. No me hagas promesas que no puedas cumplir, dijo Alejandro, su voz baja y cargada de emoción. Luego, dio un paso atrás y se giró hacia el mar. Como necesitara espacio para respirar. Mateo no sabía qué hacer. Su confesión había abierto una puerta, pero lo que había al otro lado era un misterio. Lo único que sabía era que, por primera vez, se sentía vivo, expuesto, vulnerable. Y aunque el miedo lo carcomía, también había una chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, Alejandro sintió lo mismo. Esa noche, mientras caminaban de vuelta al pueblo en silencio, Mateo supo que esto era solo el comienzo. Había cruzado una línea, y no había vuelta atrás. Pero lo que no sabía era que Alejandro cargaba con un secreto mucho más pesado. Uno que pondría a prueba todo lo que Mateo creía saber sobre el amor, la confianza y el sacrificio. Los días siguientes fueron una danza de evasión y deseo. Mateo no podía dejar de pensar en esa noche en la playa, en la forma en que Alejandro lo había mirado, en las palabras que no dijo pero que flotaban en el aire. Cada vez que se cruzaban en el pueblo, en el mercado, en el bar de la esquina, en el taller donde Alejandro pasaba sus días, sus ojos se encontraban, y era como si el tiempo se detuviera. Pero Alejandro seguía manteniendo las distancias, respondiendo con frases cortas y una sonrisa que escondía más de lo que revelaba. Mateo, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. Había pasado demasiado tiempo escondiendo quién era, temiendo el juicio de un pueblo que, aunque hermoso, podía ser cruel con quienes no encajaban en sus moldes. Tarifa era un lugar de contrastes. Las calles empedradas llenas de turistas en verano,
las olas que atraen a surfistas de todo el mundo, pero también las miradas inquisitivas de los vecinos. Los susurros que seguían a cualquiera que se atreviera a ser diferente. Una tarde, mientras el sol ardía en lo alto, Mateo decidió ir al taller. Llevaba una excusa preparada. Necesitaba que revisaran el motor de su pequeña barca. Pero en realidad, solo quería verlo. El taller estaba al borde del pueblo. Un lugar lleno de herramientas desordenadas. Motos a medio reparar y el olor a aceite y metal. Alejandro estaba allí, con una camiseta sudada que se pegaba a su torso, inclinado sobre una Harley antigua. Cuando vio a Mateo, se enderezó, limpiándose las manos con un trapo. ¿Qué haces aquí, marinero? Dijo, con esa mezcla de burla y curiosidad que siempre descolocaba a Mateo. Mi barca, respondió Mateo, señalando vagamente hacia el puerto. Creo que el motor está dando problemas. Alejandro arqueó una ceja, claramente no convencido. Tú y tus excusas, dijo, pero lo invito a entrar. Mientras revisaba unos países, Mateo se sentó en un taburete cercano, observándolo. Había algo hipnótico en la forma en que Alejandro trabajaba. Sus manos, fuertes y precisas, moviéndose con una seguridad que contrastaba con la incertidumbre de sus conversaciones. ¿Por qué sigues evitando? Soltó Mateo de repente, incapaz de contenerse. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero no se arrepintió. Alejandro se detuvo, con una leve inglesa en la mano. Por un momento, pareció que iba a ignorar la pregunta, pero luego suspiró y lo miró. No te estoy evitando, Mateo. Y es solo que no sé cómo manejar esto. Esto. Mateo se acercó, desafiante. ¿Qué soy yo para ti, Alejandro? ¿Un error? Una curiosidad. Alejandro dejó la herramienta sobre la mesa con un golpe seco. No eres un error. Dijo, su voz baja pero intensa. Eres. Joder, eres todo lo contrario. Pero no es tan fácil para mí. ¿Vale? Hay cosas que no puedo explicar ahora. Mateo sintió una punzada de frustración, pero también de impaciencia. Había algo en la voz de Alejandro, una vulnerabilidad que no había mostrado antes. Entonces dime algo, insistió Mateo. Dime cualquier cosa. No puedo seguir adivinando qué pasa por tu cabeza. Alejandro lo miró, y por un instante, Mateo pensó que iba a hablar. Pero en lugar de eso, se acercó, tan cerca que sus respiraciones se mezclaron. No me pidas que te dé respuestas cuando ni siquiera yo las tengo, murmuró. Y entonces, sin previo aviso, sus labios rozaron los de Mateo. Fue un beso breve, casi desesperado, como si Alejandro estuviera luchando contra sí mismo. Mateo se quedó congelado, con el corazón latiendo tan fuerte, que pensó que explotaría. Cuando Alejandro se apartó, sus ojos estaban llenos de una mezcla de arrepentimiento y anhelo. Lo siento, dijo Alejandro, dando un paso atrás. No debería haber hecho eso. No te disculpes, respondió Mateo, su voz temblorosa pero decidida. No te atreves a disculpar por eso. Alejandro lo miró, como si estuviera a punto de decir algo más. Pero el sonido, de una moto entrando, al taller los interrumpió. Era Juan, uno de los clientes habituales, un hombre robusto y parlanchín que no notó la tensión en el aire. Alejandro se giró para atenderlo, y Mateo supo que el momento había pasado. Esa noche, mientras caminaba por las calles vacías de Tarifa,
Mateo no podía dejar de tocarse los labios, como si quisiera asegurarse de que el beso había sido real. Pero junto con la euforia venía la duda. ¿Qué significaba ese beso? ¿Era una promesa o una despedida? Why? Sobre todo. ¿Qué estaba escondiendo Alejandro? Lo que Mateo no sabía era que Alejandro había legado a Tarifa yendo de un pasado que lo perseguía como un fantasma. En Madrid, había dejado atrás una vida que incluía una relación rota, una familia que lo rechazó y un secreto que lo atormentaba. Ese beso, aunque impulsivo, había sido un paso hacia un territorio que Alejandro había jurado no volver a pisar. Pero Mateo, con su valencia y su honestidad brutal, estaba derrumbando todas sus defensas. El verano en Tarifa estaba en su apogeo, con las calles llenas de turistas y el air cargado de risas y música. Pero para Mateo, el mundo se había reducido a una sola persona, Alejandro. Desde aquel beso, en el taller, algo había cambiado entre ellos. No hablaban de ello, pero las miradas que compartían estaban cargadas de una intensidad que no podían ignorar. Era como si estuvieran atrapados en un baile delicado, avanzando y retrocediendo, temiendo romper el frágil equilibrio que habían encontrado. Mateo pasaba los días trabajando en el puerto, ayudando a su padre con los barcos de pesca. Pero cada momento libre lo dedicaba a buscar excusas para cruzarse con Alejandro. A veces era un café en el bar donde sabía que él estaría. Otras una visita al taller con alguna pregunta absurda sobre su barca. Alejandro, por su parte, parecía debatirse entre dejar que Mateo se acercara y mantenerlo a distancia. Pero cada vez que sus ojos se encontraban, había un destello de algo que ninguno de los dos podía negar. Una noche, durante una de las fiestas del pueblo, todo cambió. La plaza principal estaba iluminada con farolillos, y una banda tocaba flamenco, mientras los vecinos bailaban y reían. Mateo estaba con sus amigos, pero su atención estaba en Alejandro, que estaba al otro lado de la plaza, hablando con un grupo de chicas. La forma en que sonría, tan despreocupada, hizo que Mateo sintiera una punzada de celos. Sin pensarlo, cruzó la plaza y se acercó a él. ¿Bailas? Lo preguntó, con una mezcla de desafío y nerviosismo. Los ojos de Alejandro se abrieron de sorpresa, pero antes de que pudiera responder, Mateo lo tomó de la mano y lo llevó al centro de la pista. El ritmo del flamenco era frenético, y aunque Mateo no era el mejor bailarín, se dejó llevar por la música. Alejandro, al principio rígido, pronto comenzó a seguir el paso, moviéndose con una gracia que sorprendió a Mateo. Sus manos se rozaban. Sus cuerpos estaban más cerca de lo que las normas del pueblo permiten. Y por un momento, fue como si el mundo entero desapareciera. Pero entonces, alguien gritó desde la multitud. Vaya par. Era una broma inocente, pero la risa que siguió hizo que Alejandro se tensara. Soltó la mano de Mateo y se alejó rápidamente hacia un rincón oscuro de la plaza. Mateo lo siguió, ignorando las miradas curiosas de los demás. ¿Qué pasa? Preguntó, alcanzándolo. Alejandro estaba apoyado contra una pared, con la respiración agitada. No puedo hacer esto, Mateo, dijo, sin mirarlo. No aquí. No así. ¿Por qué no? Insistió Mateo, su voz cargada de frustración. ¿Qué te dedican? ¿Y es el pueblo? ¿Y es lo que dirán? ¿Por qué a mí no me importa? Alejandro lo miró entonces,
Ysus ojos estaban llenos de una angustia que Mateo no había visto antes. No es solo el pueblo, dijo. Es mi vida. Mi pasado. No quiero arrastrar de eso. Mateo dio un paso hacia el desafiante. No me estás arrastrando a nada. Estoy aquí porque quiero estarlo. Porque te quiero. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Y por un momento, temio haber ido demasiado lejos. Pero Alejandro no se apartó. En cambio, extendió una mano y tocó el rostro de Mateo, con una tenura que contrastaba con la tormenta en sus ojos. No sabes lo que estás diciendo, murmuró Alejandro. Pero esta vez, no se alejó. En lugar de eso, se inclinó y lo besó, esta vez con una intensidad que hizo que el mundo girara. Fue un beso lleno de hambre, de miedo, de todo lo que ambos habían estado conteniendo. Cuando se separaron, jadeando, Alejandro apoyó su frente contra la de Mateo. Si vamos a hacer esto, tienen que ser en serios, dijo. No puedo permitirme perder. Mateo sonrió, a pesar de las lágrimas que amenazaban con caer. Entonces no me pierdas, respondió. Esa noche, mientras caminaban de la mano por las calles oscuras, lejos de las miradas del pueblo, Mateo sintió que algo se asentaba en su interior. Por primera vez, no tenía miedo de quién era ni de lo que sentía. Pero también sabía que Alejandro cargaba con algo más grande, algo que aún no estaba listo para compartir. Y aunque eso lo asustaba, decidió confiar en él, en ellos, en la posibilidad de un futuro juntos. Los días siguientes fueron una mezcla de euforia y cautela. Mateo y Alejandro comenzaron a pasar más tiempo juntos, pero siempre a escondidas. Se encontraban en la playa al amanecer, en el taller después de que todos se fueran, en los callejones estrechos donde nadie los veía. Cada momento rápido era como un tesoro, pero también un recordatorio de lo frágil que era su felicidad. Mateo quería gritar su amor a los cuatro vientos, pero Alejandro era más reservado. No es el momento. Decía siempre que Mateo sugería ser más abiertos. El pueblo no está listo. Yo tampoco. Mateo no entendía del todo, pero respetaba su silencio, confiando en que, con el tiempo, Alejandro se abriría. Una tarde, mientras estaban en el taller, ocurrió algo que lo cambió todo. Mateo estaba ayudando a Alejandro a limpiar unos países cuando escucharon pasos en la entrada. Era Carmen, la hermana mayor de Mateo, una mujer de 30 años con una lengua afilada y un corazón de oro. Carmen siempre había sido la confidente de Mateo, pero nunca lo había hablado de Alejandro. ¿Qué tenemos aquí? Dijo Carmen, cruzándoos de brazos con una sonrisa pícara. Mateo se sonrojó, pero Alejandro, sorprendentemente, mantuvo la calma. Solo trabajo, respondió Alejandro, pero su mirada hacia Mateo era tan evidente que Carmen soltó una carcajada. Venga, no me engañes, dijo, acercándose. Mateo, ¿cuándo pensabas contarme que tienes novio? La palabra novio hizo que Mateo se atragantara con el air. Alejandro, por su parte, se tensó, pero no lo negó. En cambio, sonrió y dijo, supongo que ahora lo sabes. Carmen los miró a ambos, y su expresión se suavizó. Me alegro por vosotros, dijo. Pero ten cuidado. Este pueblo no es tan abierto como París. Esa noche, mientras Mateo y Alejandro caminaban por la playa, Mateo no podía dejar de sonreír.
Que Carmen lo supera era un Olivio. Un paso hacia algo más real. Pero Alejandro estaba más calado de lo habitual. Y cuando Mateo le preguntó que pasaba, el suspiro. Hay algo que necesito contarte. Dijo, deteniéndose frente al mar. Pero no sé por dónde empezar. Mateo tomó su mano, apretándola con fuerza. Empieza por el principio, dijo. Estoy aquí. Alejandro respiró hondo, y comenzó a hablar. Contó cómo había crecido en Madrid, en una familia estricta que no aceptaba su sexualidad. Como, a los 20 años, se enamoró de un chico llamado Daniel. Y como esa relación lo destruyó todo. Daniel era impulsivo, posesivo, y cuando Alejandro intentó dejarlo, las cosas se salieron de control. Hubo amenazas, violencia, y un incident que lo obligó a huir de la ciudad. Por eso vine tarifa. Dijo, con la voz rota. Para empezar de cero. Pero cada vez que me acerco a ti, siento que estoy poniendo todo en riesgo otra vez. Mateo escuchó en silencio, sintiendo una mezcla de compasión y rabia. Quería abrazarlo, protegerlo, pero también sabía que Alejandro necesitaba espacio para sanar. No eres el mismo que eres entonces, dijo finalmente. Y yo no soy Daniel. Esto es diferente. Alejandro lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. Quiero creer, dijo. Pero tengo miedo de hacer daño. Mateo se acercó y lo abrazó, diciendo que el sonido del mar llenara el silencio. No me vas a hacer daño, susurró. Vamos a hacer esto juntos. Esa noche, mientras dormían juntos por primera vez en la pequeña casa de Mateo, con las ventanas abiertas al mar, Mateo sintió que estaban construyendo algo real. Pero en el fondo, sabía que el pasado de Alejandro no se quedaría atrás tan fácilmente. El verano dio paso al otoño, y con el llegó una calma aparente. Mateo y Alejandro encontraron una rutina, días trabajando, noches juntos, momentos robados que hacían que todo valiera la pena. Pero la sombra del pasado de Alejandro seguía presente, como una nube que amenazaba con estallar. Una mañana, mientras Mateo ayudaba en el puerto, recibió un mensaje de un número desconocido. Era una foto de Alejandro, tomada de lejos, en el taller. Debajo, un texto, del que vuelva a Madrid, o lo lamentara. El corazón de Mateo se detuvo. No sabía quién había enviado el mensaje, pero la amenaza era clara. Esa noche, confrontó a Alejandro. Estaban en la playa, en el mismo lugar donde todo había comenzado. Alguien sabe de nosotros, dijo Mateo, mostrando el mensaje. Y creo que tiene que ver con tu pasado. Alejandro palideció al ver la foto. Y es él, murmuró. Daniel. Mateo sintió un nudo en el estómago. Había esperado que el pasado de Alejandro fuera solo un recuerdo, pero ahora era una amenaza real. ¿Qué quiere? Preguntó, tratando de mantener la calma. No lo sé, admitió Alejandro. Pero no voy a dejar que te haya daño. Los días siguientes fueron tensos. Mateo notó que Alejandro estaba más alerta, mirando por encima del hombro, revisando su teléfono constantemente. Intentó tranquilizarlo, pero la ansiedad de Alejandro era contagiosa. Una noche, mientras estaban en el taller, alguien golpeó la puerta con fuerza. Era tarde, y el pueblo estaba en silencio. Alejandro abrió la puerta, y allí estaba Daniel. Era un hombre alto, de unos 30 años, con una mirada fría que hizo que Mateo se estremeciera. Tenemos que hablar, dijo Daniel.
ignorando a Mateo. No hay nada de que hablar, respondió Alejandro, su voz firme pero tensa. Vite. Daniel sonrió, pero no había calidez en su expresión. No me ir hasta que vengas conmigo, dijo. No puedes ir para siempre. Mateo dio un paso adelante, colocándose entre ellos. Él no veía ninguna parte. Dijo, su voz temblando de rabia. Déjalo en paz. Daniel lo miró, como si apenas notaras su presencia. Esto no te concierne, pequeño, dijo. Pero antes de que pudiera continuar, Alejandro lo empujó hacia la puerta. Vite. Daniel. Dijo, con una furia que Mateo nunca había visto. O llamare a la policía. Daniel se rió, pero dio un paso atrás. Esto no termina aquí. Dijo antes de desaparecer en la noche. Esa noche, Alejandro le contó todo a Mateo, como Daniel lo había manipulado, como lo había aislado de sus amigos, como lo había hecho sentir que no valía nada. Mateo escuchó, sosteniendo su mano, prometiendo que no dejaría que Daniel lo separara. Pero el miedo seguía allí, y ambos sabían que esto no había terminado. La amenaza de Daniel cambió todo. Mateo y Alejandro ya no podían fingir que su amor existía en un mundo aparte. El pueblo, con sus ojos curiosos y sus susurros, comenzó a notar que algo estaba pasando. Los rumores se extendieron. Y aunque Carmen defendía a su hermano con unas y dientes, no todos en Tarifa eran tan comprensivos. Una noche, mientras Mateo y Alejandro estaban en el bar del pueblo, un grupo de hombres mayores comenzó a hacer comentarios en voz alta. ¡Qué desperdicio! Dijo uno, mirando a Alejandro. Podrías tener a cualquier chica del pueblo. Otro se río y añadió. Parece que Tarifa está volviendo demasiado moderna. Mateo sintió que la rabia lo consumía. Pero Alejandro lo detuvo antes de que pudiera responder. No vale la pena, dijo, apretando su mano bajo la mesa. Pero la humiliación ardía en el pecho de Mateo. Por primera vez, sintió el peso de lo que significaba ser quienes eran en un lugar como este. Esa noche, en la casa de Mateo, ocurrió el momento que dio título a su historia. Estaban en la habitación, preparándose para dormir, cuando Mateo comenzó a cambiarse. Se quitó la camiseta, sintiendo la mirada de Alejandro sobre él. Normalmente, habría bromeado, pero esta vez, la intensidad en los ojos de Alejandro lo detuvo. No apartó la mirada en un segundo, y en ese momento, Mateo sintió que todo, el miedo, el amor, la incertidumbre, se condensaba en esa conexión silenciosa. No dejes que nos quiten esto, dijo Mateo, acercándose a él. No dejes que Daniel, o el pueblo, o cualquiera nos haga sentir que esto está mal. Alejandro lo atrayó hacia sí, abrazándolo con fuerza. No lo haré, prometió. Pero tenemos que ser inteligentes. Daniel no se rendirá tan fácilmente. Decidieron enfrentarlo juntos. Contactaron a un amigo de Carmen que trabajaba en la policía local y le contaron todo. Aunque no podían probar las amenazas, la policía permitió vigilar a Daniel. Pero lo más importante fue lo que vino después. Mateo y Alejandro decidieron no esconderse más. No sería fácil, pero estaban cansados de vivir a medias. La noche en que volvieron a la plaza del pueblo, de la mano, fue un acto de violencia. Las miradas los siguieron, algunos con curiosidad, otros con desaprobación. Pero también hubo sonrisas,
Pequeños gestos de apoyo de personas inesperadas. La dueña del bar, un grupo de surfistas, incluso algunos de los amigos de Alejandro del Taller. El enfrentamiento final con Daniel Lego una semana después. Aparicio en el taller, esta vez con un aire más desesperado. No puedes simplemente borrarme de tu vida, le dijo a Alejandro, ignorando a Mateo. Pero esta vez, Alejandro no estaba solo. No estoy borrando nada, respondió Alejandro, con una calma que sorprendió a Mateo. Estoy eligiendo algo mejor. Algo real. Daniel intentó acercarse, pero Mateo se interpuso. Ya no tienes poder sobre él, dijo. Why si vuelves a acercarte? No seremos solo nosotros quienes te detengamos. La advertencia, junto con la presencia de la policía que vigilaba de cerca, fue suficiente para que Daniel se retirara. Nunca volvieron a verlo en Tarifa, pero su sombra dejó una lección. El amor, cuando es verdadero, requiere valencia, pero también sanación. Con el tiempo, Mateo y Alejandro encontrarán su lugar en el pueblo. No todos los aceptarán, pero los que lo hicieron formaron una red de apoyo que los sostuvo. Carmen se convirtió en su mayor defensora, organizando pequeñas reuniones en el bar para hablar de aceptación y diversidad, plantando semillas de cambio en Tarifa. Una noche, meses después, Mateo y Alejandro volvieron a la playa donde todo comenzó. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas, y el mar estaba en calma. Se sentaron en la arena, hombro con hombro, y Mateo tomó la mano de Alejandro. ¿Valió la pena? Preguntó Mateo, mirando las olas. Alejandro sonrió, apretando su mano. Cada segundo. El camino no había sido fácil, pero habían aprendido que el amor no era solo pasión o deseo. Era confianza, sacrificio y, sobre todo, la valencia de ser quienes eran, sin importar lo que el mundo pensara. Y mientras el mar susurraba su aprobación, Mateo supo que, juntos, podían enfrentar cualquier tormenta.